Unsa may dapat natong buhaton? I keep my eyes always on the Lord, with Him and at my right hand, and I will not be shaken. First, keep your eyes on the Lord. In the relation, balik ko nako, sa Ginoo wala na akong hahanapin pang iba. There is none like Him. No one else can touch my heart. Walay laing nakapanalangin, walay laing nakapalig-on, walay laing makapa-edify o mag-strengthen kanako ang Ginoo ra gyud. But first, always keep your eyes on the Lord. May kanta, fixing my eyes on you, standing near to you, as you whisper in my ear. Focus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kay kung tanaw nato karon, ang tanang magpalibot kanato sa wala sa tuo perting daghanang magtayog nato. Sa likod daghan kaayo pang masig pangambras nato. Daghan kaayo